Hi all. Today we are going to discuss few questions from the chapter probability. As you know, probability is a kind of very simple chapter. But the problem is when we consider the last board exam, they have asked kind of complex question from the chapter probability. But I'm telling you, those who know the concept well, those who know the real concept of the chapter probability, they can easily score marks. Okay. Anyway, let me come to the point. We discussed few experiments, number of experiments in this chapter probability. In that experiment, throwing or tossing a single die is important. Tossing two dice simultaneously is very important. 36 total number of outcomes, 36 we had a discussion about that. I'm not going to discuss every experiment through this recorded class. If possible, we will discuss it through the live. Okay. Then throwing 2 coins, 3 coins, yeah. Cards very important. Playing with cards, yeah. Then some kind of questions like a box consists of pieces of paper numbered from 1 to 50. What is the probability of selecting a perfect square, prime number, composite number, even number less than 12, odd number less than 15? That kind of questions we already solved. And we know that the general formula for calculating probability of an event is equal to number of favorable outcomes divided by total number of outcomes. So you know that it's totally related with the number of favorable outcomes that comes in the numerator part and total number of outcomes that comes in the denominator part. Okay. So anyway, we are going to discuss that questions. Okay, so stay tuned. Here is your first question. Cards each marked with one of the numbers 6, 7, 8. 6 to 15 consecutive numbers, no? So 6, 7, 8. Let me complete it. Yeah, how many numbers are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So the total number of outcome, you should write proper steps. Total number of outcome is equal to 10. Okay. Then coming to the question, is placed in a box and mixed set. Then one card is drawn at random from the box. Yeah. What is the probability of getting a card with a number less than 10? Simple question, less than 10. So this is favorable to us. Then favorable outcome, because the less than 10, strictly less than 10. So if it is less than or equal to 10, you can count 10 also. But it is strictly less than 10. So you just count, you can consider 6, 7, 8, 9. These are the favorable outcomes for us. Yeah. So required probability is equal to number of favorable outcomes divided by total number of outcomes. That is equal to 4 by 10. When you cancel it will be 2 by 5. Yeah. So second question, here is your second question. Yeah, so it is based upon your card. Yeah, and you know that before solving this question, I think I prefer it is better to draw a diagram roughly. So here is your diagram. So the question is based upon total 52 cards. അപ്പം ഡിനോമിനേറ്ററിൽ 52 വരുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. കാരണം ചില ക്വസ്റ്റ്യനിലൊക്കെ they may ask ഔട്ട് ഓഫ് ദിസ് 52 കാർഡ്സ് കുറച്ച് കാർഡൊക്കെ ഒഴിവാക്കി എന്നിട്ട് ആ റിമൈനിങ് കാർഡ്സിൽ വെച്ചിട്ടാണ് സെലക്ഷൻ നടത്തുന്നത്. അപ്പം ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എഴുതുന്ന നമ്പർ 52 ആയിരിക്കുമോ? ഇല്ല, 52 കുറച്ച് കാർഡ്സൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചു എന്നൊക്കെ അവർ പറയും. ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കണം. മനസ്സിലായില്ലേ? ടോട്ടൽ 52 കാർഡ്സിൽ നിന്ന് റെഡ് കിങ് മാറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ക്യൂൻ മാറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലബ്സ് എടുത്ത് മാറ്റി, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറയാം. എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതിൽ നിന്നാണ് സെലക്ഷൻ നടത്തുന്നതെന്നൊക്കെ പറയാം. പക്ഷേ ഇവിടെ 52 കാർഡ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റർ ഷുഡ് ബി 52, ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട്കംസ്. വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ ബ്ലാക്ക് കിങ്? ഓക്കെ. സോ ആസ് ഇൻ ദ ഡയഗ്രാം നമുക്ക് ബ്ലാക്കിലുള്ള രണ്ട് സെറ്റ് ബ്ലാക്കാണ്. 13 അങ്ങനെ 26 കാർഡ്സ് ബ്ലാക്ക് കളറിലും പിന്നെ ബാക്കി 13 26 നമുക്ക് റെഡ് കളറിലാണ്. അപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് കളറിൽ ഉള്ള ബ്ലാക്ക് കളറിൽ 13 രണ്ട് സെറ്റാണ് ബ്ലാക്ക് കളറിൽ. ഏതൊക്കെയാണത്? ക്ലബും സ്പേഡ്സും ആണ് ബ്ലാക്ക് കളറിൽ വരുന്നത്. അപ്പം ഈ ഇതിൽ നമുക്കറിയാം ഓരോ 13 കാറ്റഗറിയിലും എത്ര കിങ് ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. കിങ്, ക്യൂൻ, ജാക്ക്, എയ്സ്, 2 to 10 അങ്ങനെയാണ് ഓരോ 13 വരുന്നത്. അപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് കളറായിട്ടുള്ള കിങ് എത്ര ഉണ്ട്? 2. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്, നോ? സോ 2 by 52 will give your answer. മൂവിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഹിയർ ഇസ് യുവർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. ഇറ്റ് ഇസ് ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ ലീപ്പ് ഇയർ. യു നോ ദാറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ലീപ്പ് ഇയർ, ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് ആർ ദെയർ ഇൻ ലീപ്പ് ഇയർ ആൻഡ് നോൺ ലീപ്പ് ഇയർ.
ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ലീപ്പ് ഇയർ ക്വസ്റ്റൻ അല്ല, ഇഗ്നോറിങ് ലീപ്പ് ഇയർ എന്നാണ്. അപ്പം ലീപ്പ് ഇയർ വരുന്നില്ല. ഇൻ എ ലീപ്പ് ഇയർ ദർ വിൽ ബി 366 days. വി ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് ദാറ്റ്. ലീപ്പ് ഇയറിനെ പറ്റിയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ സ്റ്റഡി നടത്തിയതാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റനിൽ. നിങ്ങൾക്കറിയാം 53 Sundays ഒക്കെ ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. സോ ജസ്റ്റ് റീകോൾ ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നോൺ ലീപ്പ് ഇയറിൽ എന്താണ് 365 ആണ് ഡേയ്സ് വരുന്നത്. ലീപ്പ് ഇയറിലാകുമ്പോൾ ഒരു +1 കൂടെ വരും, ബിക്കോസ് February 29. ഓക്കെ, ആ ഒരു കേസും കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. സോ ഇഗ്നോറിങ് ലീപ്പ് ഇയർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ 366 അത് ഇഗ്നോർ ചെയ്യണം. ആ ലീപ്പ് ഇയർ അല്ല, നോൺ ലീപ്പ് ഇയർ ആണ്. സോ ഡിനോമിനേറ്റർ ഷുഡ് ബി 365. ഇനി രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സിനും സെയിം ഡേ വരണം. ഡിഫറെൻറ്റ് ബർത്ത്ഡേസ്. സോ 2 different friends have different birthdays. ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു ദിവസം ഒരുത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ആ ഡേ മറ്റേ ആൾക്ക് പറ്റുമോ? ഇല്ല, ബിക്കോസ് ദെയർ ബർത്ത്ഡേ ഷുഡ് ബി ഡിഫറെൻറ്റ്. സോ ഇഫ് ഐ ചൂസ് എ പർട്ടിക്കുലർ ഡേ ഫോർ ദ ബർത്ത്ഡേ, ഇഫ് ഐ അസൈൻ എ പർട്ടിക്കുലർ ഡേ, among these 365 days, if I assign a particular day for the birthday of one person, then the next person's birthday should not be that particular day. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡേയ്സ് ഏതൊക്കെ ആവാം, ആ 365 ആ ഒരു ഡേ ഒഴികെ ബാക്കി 364 ഏത് ഡേയ്സ് വേണമെങ്കിലും അവന് ഫേവറബിൾ ആണ്. എങ്കിലാണ് അത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് വരുള്ളൂ. സോ ദ റിക്വയർഡ് പ്രോബിലിറ്റി ഈസ് 364/365. If I made any mistake in the solution, you just call me and correct me in the video, because since it is probability, mistakes can be happened. Okay. So for the question, if the question is for the same birthday, then ഒരു particular day രണ്ട് പേരുടെ ആവണം. So 1/365 will be your answer. We had a discussion about the same question, I think. Fourth question, here is your fourth question. A box contain 3 blue, then 2 white, then 4 red marbles. Okay. If a marble is drawn at random from the box, 3 blue ഉണ്ട്, then 2 white, then 4 red. A marble is drawn at random from the box. What is the probability that it will not be a white marble? So we don't want white marble. So just avoid this. So blue and red are favorable to us. So 3 + 4, 7 by total 9. 7/9. Simple question. So here is your fifth question. I think these questions can be easily solved out without the help of a teacher even. From a well shuffled pack of cards, a card is drawn at random. So denominator should be 52. നമ്മളൊന്നും റിമൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല. Am I right? Clear, because number of favorable outcomes divided by total number of outcomes ആണല്ലോ. So total number of outcomes here it is 52, because from a well shuffled pack of cards, because we are not going to remove any card out of that. Find the probability of getting a black queen. So how many black cards are there? അല്ലെ 13 2 ഡെക്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 13 26 ആണ് ബ്ലാക്ക് കാർഡ്സ് ഉള്ളത്. അതിൽ ബ്ലാക്ക് ക്യൂൻ എന്തുണ്ട്? ഓരോ 13ൻ്റെ കാർഡിലും ഇങ്ങനെയാണോ വരിക? കിങ്, ക്യൂൻ, ജാക്ക്, ഏസ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഒരു 13ൻ്റെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ക്യൂനും അടുത്ത ബ്ലാക്ക് കളറിൽ 13ൻ്റെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ക്യൂനും കൂടെ വരും. അങ്ങനെ എത്ര ബ്ലാക്ക് ക്യൂൻ ടോട്ടൽ വരും? 2. So answer will be 2/52. Can be reduced as 1/26. Clear? Okay. Question number 6. Here is your sixth question. A bag contains 4 red, 6 black. 4 red and 6 black. A ball is taken out of the bag at random. Find the probability of getting a black ball. 6/10. Not going to discuss anything. Such a simple question. A die is thrown once. Not twice, once. Find the probability of getting a number less than 3. So which all are the possible outcomes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So out of this, which all are the favorable outcomes for us in this particular question? That number should be strictly less than 3. Should be not less than or equal to. Less than or equal to എന്ന് പറഞ്ഞാൽ you should consider all the numbers less than that particular number, and you should consider that same number also if it is less than or equal to. But here it is strictly less than. So these are these two are the favorable outcomes. So 2 by, and you must count it. Okay, 1, 2. So 2 by total 6. It can be reduced as 1/3. Clear, no? So moving to the next question. In a family 3 children, calculate the probability of having at least 1 boy. 3 children in the case of variable, okay. We must treat it as in the case of 3 coins. So which are the possible outcomes? 3 children ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബോയ്സ് ഗേൾ ബോയ് ഗേൾ എന്നുള്ളൊരു പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ 3 ബോയ്സ് ആവാം. Am I right? Then it can be 3 girls. It can be first one boy, then girl, then first one girl, then boy, then boy, girl. It can be like this, no? Then girl, boy, girl. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. How many total outcomes will be there? എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക? എങ്ങനെയായിരുന്നത്? അതിൻ്റെ ഒരു ഫോർമുല ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, എത്ര പോസിബിൾ ഔട്ട്കംസ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് 2 ഡൈസ് ത്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 36 എന്ന് വന്നു. കാരണം എന്താ? ഒരു ഡൈയിൽ എത്ര ഉണ്ട്? 6 ഔട്ട്കംസ് ഉണ്ട്. എത്ര ഡൈ ത്രോ ചെയ്യുന്നത്? 2. സോ 6² 36. Am I right? സോ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുമ്പം ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ബോയ് ഓർ ഗേൾ. അങ്ങനെ 2 സാധ്യതകളാണുള്ളത്. ക്ലിയർ?
അങ്ങനെ എത്ര കുട്ടികളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്? 3. സോ 2/3 8 ടോട്ടൽ പോസിബിൾ ഔട്ട്കംസ് വിൽ ബി 8. അണ്ടർസ്റ്റുഡ് നോ? ദിസ് ഈസ് എ വേ ഹൗ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട്കംസ്. ക്ലിയർ? ഓക്കെ. ഇനി ഒരു ഡൈസിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് 6 ആണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ. ഇഫ് യു ത്രോ 1 ഡൈ ഓൺലി. സോ അതെങ്ങനെയാണ് ഫോർമുല അനുസരിച്ച്? ഒരു ഡൈ ത്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര ഔട്ട്കംസ് വരും? 6. എത്ര ഡൈ ത്രോ ചെയ്യുന്നത്? 1. 6/1 വിൽ ബി 6. അതുപോലെ തന്നെ. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ 2 ഔട്ട്കംസും കൂടെ വരണം നമുക്ക്. ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ലേ? 2 പോയി, പിന്നെ ഗേൾ. 2 ഗേൾ, 2 പിന്നെ പോയി. സോ 1 2 3 4 5 6 7 8 ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട്കംസ്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ബോയ് എന്ന് പറയുമ്പം ഐ ടോൾഡ് യു നോ, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ബോയ് എങ്കിലും എനിക്ക് വേണം. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ബോയ്. അതായത് എനിക്ക് ഒരു ബോയ് എങ്കിലും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, എനിക്ക് ഒരു ബോയ് എങ്കിലും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ബോയ്. എനിക്ക് കൂടുതൽ ബോയ്സിനെയാണ് എല്ലാ ബോയ്സ് ആണെങ്കിലാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ സന്തോഷം. പക്ഷേ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഒരു ബോയ് എങ്കിലും വേണം. ഓക്കെ. അതായത് ഏതൊക്കെ വരും? ഒരു ബോയ് എങ്കിലും വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ബോയ് എന്തായാലും പറ്റും. അപ്പോൾ ഒരു ബോയ് ഉള്ളത് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം. ഒരു ബോയ് ഉള്ളത് ഇത് വന്നു. പിന്നെ 2 ബോയ്സാണ് സന്തോഷമല്ലേ? എന്താ ഒരു ബോയ്? 2 ബോയ്സാണ് സന്തോഷം. ഒരു ബോയ്. 3 ബോയ്സാണ് വളരെ സന്തോഷം. 3 ഗേൾസ് ആണെങ്കിൽ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ബോയ് എങ്കിലും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ 7/8. So 7/8, I think the answer which I attached along with the question, that answer they given us 3/4, but that is completely wrong. 7/8 will be your answer. Clear? A letter of English alphabet is chosen at random. Determine the probability that the chosen letter is a consonant. So you know that they are A, E, I, O, U. The consonants are A, E, I, O, U. So how many? 1 2 3 4 5. Out of how many total? Oh, sorry, my mistake. Vowels, no? These are vowels. Okay, so except these letters are, out of a total 26 are there. So denominator should be 26, and these are vowels. Okay, so 26 minus 1 2 3 4 5 are consonants, no? So that is 21. Am I right? 21/26. Clear? This will be the answer. If it is for vowels, then 5/26. But we need here consonants. So moving to the next question. A card is drawn at random from a well-shuffled pack of 52 playing cards. So denominator should be 52. Number of favorable outcomes divided by total number of outcomes. So denominator should be 52. Find the probability of getting neither a red card nor a queen. Neither nor we discussed already. Either or also we discussed. In either and or we should consider both. We need both. In neither and nor we should not consider that, because നമുക്ക് രണ്ടും വേണ്ട. ക്ലിയർ? സോ നെയ്തറും നോറും ആണ് ഇവിടെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് റെഡും വേണ്ട, ഒരു റെഡ് കാർഡും വേണ്ട, നമുക്ക് റെഡ് കാർഡേ വേണ്ട, പിന്നെ ക്യൂനും വേണ്ട. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം 26 റെഡും, റൈറ്റ്, 26 ബ്ലാക്കും ഉള്ളത്. ക്ലിയർ? റെഡ് കാർഡ് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഒരു കാർഡും വേണ്ട. അപ്പോൾ വേണ്ടാത്തത് നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ. 26 വേണ്ട. പിന്നെ നമുക്ക് എന്തും വേണ്ട? ക്യൂനും വേണ്ട. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇവിടെയും ക്യൂനുണ്ട്, ഇവിടെയും ക്യൂനുണ്ട്, ഇവിടെ 2 ക്യൂനുണ്ട്, ഇവിടെ 2 ക്യൂനുണ്ട്. ഫോളോയിങ് മീ. അപ്പോൾ ആ 2 ക്യൂൻ വേണ്ട, 4 ക്യൂനും വേണ്ട. നമുക്ക് 4 ക്യൂൻ, നമുക്ക് റെഡ് കാർഡും വേണ്ട, 4 ക്യൂനും വേണ്ട. പക്ഷേ 26 വേണ്ട എന്ന് പറയുമ്പം 26 2 ക്യൂൻ പെട്ടു. അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾ ആ 2 ക്യൂനെ പറ്റി ചിന്തിക്കേണ്ട, കാരണം അത് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഒഴിവാക്കി വെച്ച് 26 ആ 2 ക്യൂൻ പെട്ടു. ഇനി പെടാതെ ഇനി നമുക്ക് ക്യൂൻ വേണ്ടെന്ന് പറയുമ്പം 4 2 ഇതിൽ പെട്ടിട്ടുള്ളൂ, 2 ബ്ലാക്കിലാണ് കിടക്കുന്നത്. ആ 2 നമ്മൾ കൂട്ടണം. റൈറ്റ്? അതായത് 28 കാർഡ്സ് നമുക്ക് വേണ്ട. അതായത് ഇത് വേണ്ട. അപ്പോൾ ബാക്കി എത്ര ഉണ്ടാവും? ബാക്കിയുള്ളതല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫേവറബിൾ. ഇത് വേണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാക്കി എത്രയാണോ അതാണ് ന്യൂമറേറ്ററിൽ എഴുതേണ്ടത്. സോ 52 - 28 വിൽ ബി ഇൻ ദ ന്യൂമറേറ്റർ. Are you following me? So 24/52 will give our answer. Clear? 24/52. Okay. Moving to the last question. Here is your last question. A box contains cards numbered from 6 to 50. So if you have confusion, you just write numbers from 6 to 50, but it may spoil your time. So let's read the remaining part. A card is drawn at random from the box. Understood? A box consists of numbers from 6 to 50. Then we are going to pick a card from that. Calculate the probability that the drawn card has a number which is a perfect square. So we need, or our favorable outcome is a kind of card which gives a perfect square number. So നമ്മൾ ആദ്യം ഈ 6 മുതൽ 50 വരെ എത്ര പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ഉണ്ട് നോക്കണം. സോ നമുക്ക് നോക്കാം. What you mean by perfect square? The number is having square root like 4. 4 is a perfect square because it has a square root 2. Then 9 is a perfect square because square root of 9 is 3. Square root വേണം. 16 is a perfect square. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ്? 6 മുതൽ 50 വരെയാണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ 6 ഉം 50 നമുക്ക് കൂട്ടാം, പക്ഷേ 6 ഉം 50 നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ല. ഓക്കെ.
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ഇസ് 9, then 16, 25, 36, then 49. 1, 2, 3, 4, 5. 5 perfect squares are there. So that will come in the numerator. Then denominator എത്ര നമ്പർ ഉണ്ടെന്നാ, either you just count from 6 to 50, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വഴിയുണ്ട്. I will tell you that. നിങ്ങൾ അത് മിക്കതിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാം, പക്ഷേ അതിൽ എങ്ങനത്തെ ഇതിലാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കണം നമ്പേഴ്സ്. ഇപ്പോൾ 6 മുതൽ 50 വരെ 6, 7, 8 അങ്ങനെ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നമ്പേഴ്സാണ്. അങ്ങനെ വരുന്ന കേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടോട്ടൽ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ എത്ര അവസാനത്തെ ഡിജിറ്റ് എത്രയാണ്? 50. അതിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ ഡിജിറ്റ് എത്ര? 6 സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും? 54 കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പറയൂ 44. ഡിനോമിനേറ്റർ 44 അല്ല, ആ 44നോട് 1 കൂട്ടണം, 45. ഇതായിരിക്കും ടോട്ടൽ നമ്പർ 6 to 50. 6 മുതൽ 50 വരെ ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നമ്പേഴ്സ് വരുന്ന ഏത് കേസിലും നിങ്ങൾക്ക് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട്കംസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ഐഡിയ ആണ്. ലാസ്റ്റ് നമ്പർ മൈനസ് ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് +1 ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ 45. സോ ആൻസർ വിൽ ബി 5 divided by 45. Understood? 1/9 will give your answer. Clear? Is it clear for you? So this is it. Then we will meet you through the live session also for the further discussion. Thank you.